So we have this patient who has come to us with a complaint of scanty hair on his scalp. If we would classify it as a type 2 androgenic kind of alopecia, where his hairline has receded and also there is lack of hair in this vertex region. So we are planning to do hair transplant for him, which is the technique which we'll be using is FUE technique, which is also called as follicular unit extraction technique. Can you look down? So we'll be taking hair from the back of his head, which is called as occipital region. From this area, the hair follicles will be taken and it will be transplanted in this region and will create a nice hairline for him in this region as well. So this procedure will take somewhere around 4 to 5 hours and we're gonna start now. All blood. வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓவரால் வந்துட்டு சேஞ்சாக இருக்கும், நல்ல ஒரு டென்ஸாக இருக்கும். சரிங்களா? இந்த பால்டுங்கிற அந்த கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டென்ஸாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 2 டைம்ஸ் பண்ணால் போதும். பட் எவ்ரி ½ hour பண்ணணும். நீங்கள் படுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செமி ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன், இந்த பொசிஷன் தான் இருக்கும். நீங்கள் அதிகமாக கீழே புரியக்கூடாது. கீழே புரிஞ்சுன்னா வந்து நம்ம அதிகமாக ஃப்ளூட் கொடுக்கும். அந்த ஃப்ளூட் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்துச்சுனால என்ன ஆகுதுன்னா சொல்லிங் இருக்கும் அதிகமாக. அந்த சொல்லிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து எப்படின்னா அந்த செமி பொசிஷனில் இருக்கணும். டேரக்ட் சன்லைட்டை போகாதீங்க ஒரு 1 வீக்கு. ஹெட் வாஷ் வந்துட்டு ஆஃப்டர் ஒரு 1 வீக் அப்புறம் தான் நீங்கள் பாடி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதை இருக்கும் பண்ணலாம். ஸ்ப்ரே வந்து 3 டேஸ்க்கு எவ்ரி 3 டேஸ் பண்ணுங்கள். ட்ரெஸ்ஸிங் வந்துட்டு ஆஃப்டர் 3rd டே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம். Ready.